You're now tuned in to Open Mic, the raw and real spin off series powered by Savage Unfiltered. This is the space where voices rise, filters drop, and nothing's off the record. Whether it's a truth bomb, a personal story, or an unfiltered rant, if you've got something to say, this is your mic. Let's get into it. Bari na ñu ne Gambian family soo fa yaroo ci li ci gën a bëri gaa dañ dee wax ne duñ la dee allow pour nga mun a express sa boppa ci lu gën a bëri Yeah. ak dee nekk si family soo waxee am na yenn wax yooyu wax da ngaa dégg ñu ne lii xale waru koo wax Yeah. soo amee lu la métti soo ko waxee sa ay waajur su fekkee ne someone is involved either niti diine wala either sa mag wala si biir kër bi ku munti doon sa cousin waaye su Sa la uncle. féetee kaw rek ku munti doon su la féetee kaw is very hard pour yow nga mun a express sa bopp si li nga xam ne moo la métti towards those individuals because dañoo wax ne xale du mun a am ndam ci ku ko féetee kaw now lii lañ dee wax am na 100% sure na suma panelists yi ñoom jaar nañ through that experience but we will find out as we go through it. First, I'm going to welcome them each. Maa ngi am Ramstay, maa ngi am Francis, maa ngi Baby Cakes, aka Nehne, and Precious, and myself, your favorite, Savage. So, come look at them first. Can we look at them first right now? Francis, and them. Well, no, I think that in our society, right, it's more of you're not groomed to do exactly what you want in life. It's more of, I guess our parents look at us as they have to guide us to the right path, right? So in that sense, what you want to do or what you like to do or how to, if you want to express yourself, it's not tolerated, right? Come knock over here, hale, I'm not what you have never go or so mak wahe dara waru ko tontu. There are certain things lo hamne amga. Even so say sa yai or so whoever is doing wrong, sir. You as a child, it's not your place in our society for you to rectify them. So in that sense, I think that's one of the reasons why we're so backwards, right? If you go out to the Western world, what parents tend to do is they talk to their children from an early age, right? They talk to them. And from that conversation, they find out, what they like to do, how they maneuver, how they learn. That's why you have so many different schools. They can find out, they'll even buy them toys based on what they like to do, right? If you find out that your kids like cars or whatever, you don't go and buy him dolls, right? Just because you as a parent want dolls, you buy him cars. Or if you see him, he likes science, he likes watching animal videos or whatever, right? You guide him into that. In this society, in Western world, right? They guide him into that field or that's how they're brought up. Rather than our society. Go ahead. So Sumala Dege in a nutshell, loy wax mooy ne in the Western world, the difference is that ñoom dañ la dee dimbale pour yow nga nekka yow internally ki nga bugg a nekka instead of sa waajur yi ñu pick yow kan nga bugg a nekka. Exactly. Because in reality, right, ku nekka yàlla dafa def dara si yow, right? Yàlla dafa that's your gift. Loolu la ñu ooyee sa gift. Each and everyone has a gift, right? But in order to fulfill that gift, you have to work on that gift, right? Waaye yow sa parents suñ la gisalee ñoom seen gis-gis ñoom seen gift, they try to guide you towards that. Am na ñoo xam ne let's say someone like ISO Speed, like we were talking earlier, right? With a private conversation or whatever. How this guy I'm not gonna treat it based on, right? Mom, he saw a potential in himself that he can prosper. But mom, I'm you understand. But Papa, more gislol, find out lan la buga def. And based on that, he guided him towards it. And look at him now, right? There are different kids like that. In our society, that's very lacking, right? Mhm. That's lacking in our society. And I think that's why Africa as a whole, it's so backwards compared to
other nations. Mm-hmm. Well, ne, do you agree, ne, one of the foundation of our backwardness, or like the backwardness of Africa, because I'm not backward, is that mungi jógee si kër bi, the lack of self-expression, parents wanting to see themselves in you instead of allowing you to be yourself. Yes, definitely. Man, I will say ne, soon the growing up background is similar to every household. Like everybody said, yo, punga leka sa. When we're eating food, yo, don't wanna jël leka. They take the guest from the outside above yo, the child. Nga xamantene ñoom ñoo la jur. Kooku lañ gëna fonka daan yow sa doom bi si biir. Because guest bi su ñëwee, the guest can be free and do whatever and say whatever. Why yow xale bi yangs up? I get ne is part of ñu ngi laa yar, ñu ngi laa woon àdduna. Waaye pour lekka bi sax doo ñemee dugal sa loxo si biir ndab bi. Pour nga tiba yapa or nga tiba jën. Just to be normal like a child. You know? But it's difficult pour nga grow up to a household boo xamantene you're the last person pour nga express sa bopp. So amee lu la naxari doo ko mun a wax because soo waxee you will be the one to be blamed. Yow mënuloo wax mënuloo tiim dañoo wax ne lii saaga la waaye pour nga wax nit ne you are lying waxuloo dëgga o nga ne ko that's not true ñu ne yaa ngi ko saaga so waxee nit ki that's not true li mu wax waxu dëgga so how best do you say it? Those are things yoo xamante dafa suppress xale du mën a express boppam because su waxee rek the first thing loo njëkk a def dañaa mbéj or ñu timpala or those things it's really affecting our kids, or it affected some of us our childhood biñ ñooy yar daa. Yaa ngi wax leen li nga xam ne dafa am solo bu baax so comme like gan lañ dee gën a fonka dan seen doom buñ jur da ngaa gis ne yow xale bi gis nga nit in general sa balaa nga mun a nekk lii mag xale ndaw there needs to be certain intake of certain particular foods yi nga xam ne yooyu nga wala jël a day. Now let's look at li nga xam ne is very skimpy, is very scarce in Gambia, Monica protein, right? Dañoo tooga jën bi ak yàppa bi xale bi du si ñam yow dañ laa jox tuuti so meaning yow sa protein intake in a day is basically lurking. Lee mota, I believe there is malnutrition in our brain. We don't have enough brain functions in our heads. Francis Wahona Kofini, the lack of ability to think for yourself is dreaded by not having enough substance, enough vitamin and nutrients for you to develop properly. So the guy nekk di chop gan bi mu ñëw moom mooy jël yàppa bu gën a rëy yow dañ laa jox a little bit soo laalee ñu tëgga sa loxo bi maa ngi gis benn video funny but also sad paa bi daf doon chop a xale yi then foog naa xale bi dafa am benn move bu mu def si diggi bool bi rek paa bi loxo bu mu dekk di lekke boobu la jël rek tëgga ko meej si kanam as xale bi nu moo lifidee danka bi pour dugal ko sa gémmiñ bi rek paa bi de ko paw so that is painful. So all of us have gone through that one way or the other. And I don't know. This they get a point, Bobu Nono. Now, Anna Rams, let's allow Rams to come in and we'll see what Rams has to say on this one. Unmute Lenma, please. Unmute Ngama. Nungladiga. Okay. Wow, lu sabe lu kii doon wax ne dégga loolu moom dégga bu seet la léegi dañ dee jógee si family yoo xam ne pour ñu allow la nga express sa boppa def di naxari parce que léegi sax di nga gis sa yaay mu ngi def yoo xam ne it's wrong. Why sorry mun nga wéeru because yow okay suma xaay bi okay so da nga gis sa yaay mu ngi def yoo xam ne it's wrong waaye yaa ngi ko bëgg a wax ne yow tamit
li nga def wala léegi-léegi si koñ sax nga gis ne sa yaay moo tooñ mu ngay xuloo ak nit moom moo tooñ de léegi nit ñi di laajte kan moo tooñ soo waxee ne suma yaay moo tooñ dinañ la duura ba mu nga ne instead yow da nga am pour faral sa yaay ne déedéet suma kooku moo ko tooñ moo ko def nii fekk yow xam nga ne sa yaay moo tooñ kooku noonu waaye doo ñemee wax ne kii moo tooñ suma yaay wala yooyu noonu you know so yow at the end of the day dangaa nekk foofu noonu wala pour nga wax sa yaay digga sax ne ko yaa diga yow yaa tooñ kii parce que yow tamit soo waxoon xaw ma soo tooñu xaw ma soo ko defutoon nii wala waxuloo ko woon nii lii ak lii du xappun ba ngeen di xeex wala ngeen di xuloo waaye soo defee loolu yow dinañ la dóor ba nga bëgg a dee so at the end of the day def dee naxari pour nga express sa boppa léegi-léegi tam nga gis nit def la loo xam ne mais bi yaa ngi dëkka si family compound boo xam ne yaa ngi dëkkaa sa oncle yi wala yaa ngi dëkkaa ñoo xam ne naa wax famille rek muy góor wala muy lii léegi-léegi nga dox kooku noonu mu dóor sa wang wala mu laal sa ween wala mu yooyu nga bugg a ñëw wax sa parents ne kii lii la ma def waaye doo ñeme parce que soo ñëwoon ba wax ne suma oncle lii la ma def sax dañoo am jikam ba jàngum danga dof yow dooy wax nii waaye pour ñu déglu la nga wax loo bugg a wax déedéet yow dañoo foog ne yow you're always wrong wala yaa ngi tuumal sa oncle boobu so ñoom dañ dee always jël mag teg ko si kaw xale comme ni ngeen doon wax rek dañ dee jël always jël mag teg ko si kaw xale yow xale bi amuloo freedom of expression amuloo yenn wax yi mënuloo koo wax yenn kaddu yi mënuloo koo wax parce que man dama dee toog léegi-léegi ma ne digga man ma judd woon si biiri tubaab sax moo ma gën a parce que dañ dee gis wala xale yu ndaw ñoo xam ne dañ dee toog ñu wàcce school di la ne hey dama am boyfriend bu ees xale bu kii moo ma doon ask out ci classe bi waaye da nga gis parent bi waaw parent dañ dee nekk di leen ne lan la wax lan ak lan la waaye Gambia ñeme ngaa ñëw ne suma yaa tey dama dem school ma am boyfriend bu ma ci dinañ la dóor wala dinañ la wala so dangaa nekk di nëbbatu su fekkee sa ne dangaa gisante sa boyfriend bi sax dangaa daw dem taxaw si mbedd bi xool ko wax benn riisu si naka maraaj yi wax benn wax daw ne ko maa ngi ñibbi suma yaay suma fi fekkee dina mari so it's just like it's crazy ñun daal ñun ñu yaree moo tax ñun dañ dem bañ mag sax léegi dañoo xaaj sax dangaa gis koo xam ne dafaa dem ba mag sax am boyfriend am liyam waaye ba léegi mu ngi nëbbatu baby cake su ma waxoon ne ma Rams yow kan mooy sa boyfriend man awma boyfriend de man dama am boyfriend xam nga dem naa ba mag sax waaye mënumaa toog pour express moo boppam wane ne am naa lii wala am naa la lii wala so nu ñu yaree daal it's crazy si gàttal. Thank you. So your boyfriend moo tax ngay wax fi xam nga lan la Francis rek la xam wax ji baax na la boyfriend daf si bokk but yeah comme su ma la déggee daal mooy ne ñun with the intention ne dañ la bëgg a yar pour nga nekk couple gars yi dañ dee dem to a point ñu yar fenkat wala xam nga rek nit ki nga xam ne you develop low self esteem because you're not able to express yourself wala da ngaa fen parce que sa yaay su defee dara you have to back them now exactly yeah so yow meaning you have to back them even su fekkee nekkul dëgg that's right so yeah this is where we develop hyphen cat in our society unfortunately yeah now ñu ngi am guest bi nga xam ne right now mu ngi live just because it's her turn to speak so Precious you can go ahead. My mom, but I think I'm gonna come towards ñun suñ beliefs ñun fu ñu jógee I have a belief that ñun we are so much like deeply rooted in like tradition culture te bëgg ñoo bàyyi loolu comme like we're very rigid when it comes to like change parce que danga gis ne some of our parents they have ne sometimes some of the things they're doing is not right but because xam ne loolu de waaye dañoo also xam ne ok ñun lii fii leen ko fekka suñ maam yi yàgg nañ di ko def ñu yar ñu si kaw loolu kon ñun tam loolu la ñoo pass down so danga gis ne they just want to instill like some values and etiquette on us for their own perspective comme ñoom luñ believe ne ok loolu moo right but sometimes dañoo def dara loo xamante ne ñun suñ bopp ak ñoom seen bopp suñ toogee wéet sax xam ne ne categorically like they overdoing it but still
they just want to go ahead with that because loolu lañ fi fekk yaa ngi gis te loolu dangaa gis ne damaa dellu si Francis lu mu war rek da independence loolu moo tax mënuñu am independence si ñun parce que ku mel ni man sama maas dem nañ ba màgg ba am suñ doom yi wala whatever but still lu ñoo def rek ñu ngi sóoraale like okay if I say this or I talk like this or I do that or dem naa fii waruma faa dem toog naa fii waruma fee toog wala wax naa lii waruma fee wax so am oh, whatever I'm doing in my life maa ngi factor in my parents because nuñ ma yaree la daal yaa ngi understand so um suñ independence def because noonu la ñu yaree danga gis ne xale mu ngi judd si biir kër whatever you're doing they have a say in it that overprotectiveness daf ñu dee stop for growing to like do what we love to do and learn from our mistakes ñu xam nga ñu xam lu bari daal si àddina fekk tamit ñun ñoo ko xamal suñ bopp parce que but not li nga xamante ne dañu am pour force limite ñu somewhere foog naa daal man loolu laa gis moo nekk suñ biir daal parce que dangaa gis ne tubaab bi moom dina bàyyi xel man bàyyi naa xel loolu tubaab doomam même ni ko tubaab sax dangaa bàyyi xel ñun suñ xale yi fii ne ñi nga xam ne ñu ngi leen amee si réewum tubaab fii xale bëggul nga defar ko dara loo koy defar rek lu mu bëgg a def rek like they want to do it themselves they want to try and then ñu xool how to get out of it but danga gis ne ñun fële na fuñ jógee fële na everything dañ ko bëgg a defaral xale lu mu def rek yow mag bi yaa ko def noonu nga ko noonu laa ko mën a gisee daal yaa ngi gis so it all goes back to like the what's the right word to use comme like bañ a dëgër boobu noonu bañ a bàyyi ne ok ñun dañu war a evolve àdduna mu ngi dox dañu war a dox ak àdduna bi tamit ñu xam ne ok mën nañoo jàng si suñ biir daal xale mag mun naa gis waaye xale tam mun naa gis yaa ngi gis so sure I think loo wax ni daf ma fàttali benn story bi nga xam ne when I was going to school it's sociology we've discussed the construct of society naka la society day ñëwee ak cultural perspective waaye that ideology tey man su ma ko waxee wala su ma ko andee dañoo wane yow xalaati tubaab yi bi wala jikko tubaab yi bi fekk that's the reality society ak culture nu mu dee ñëwee mooy ne nit moo dee def leena ñaareeli nit mu toppa ñetteel mu toppa rek mu nekk cosaan before you know what happened it becomes culture and it becomes the identity of a whole society not necessarily ne ñoom lu bari li nga xam ne suñu waajur yi dañ ko dee def it's not ne is enshrined ne nii nga war a yare xale dafa fekk ne dañ ko jàngee feena paas le ko keneen def ko léegi gaa dañ ragal pour man su ma naree def leneen li nga xam ne Francis defu ko lan la Francis di wax ak ñii lu ñëw wax so to avoid standing alone even while they're doing the right thing moo tax ba ñoom ñu dee toppa rek ku nekk di toppa like sheep they just following and go ahead so the next point unless you guys have anything else to add on this point if not we can just move on to the next point. Francis, you seem like you have something to say. No. I agree with everything everyone is saying. I think everyone has hit it right on the mark. Man lu ma bëgg a wax rek mooy ne man na dama tegoon dawal so man ñi fi yàpp yeeg protéine yi moom bokkuma si yaa ngi dégg man dama tegoon dawal de man yàpp bi laa leen njëkk a jëm julli maybe your family maybe duñ la daan dóor wala duñ la daan waa xam nga su fekkee yaa ngi juddu foo xam ne soo laalee ndawal rek ñu dóor sa loxo bi xam nga loolu doo ñemewaat pour laalaat ko wala si saa si ñu ne la jógal si bool bi léegi-léegi dinañ la aayee añ sax so xam nga loolu noonu doo ñemewaat pour lii nii exactly dañ daa ne la lekkal maalo moo laa mag loo maalo moo dee def nga maaga understand nga nekkul jàpp bi si digg bi wala nekkul jën bi man su yàpp bi jeexee wala jën bi jeex na man tamit jóg na suur na so boobu so loolu la
I'm not kuma musha wahli mom tawi Gambian la but I'm not never so they gave my story am fini but luma wa mune mom bu force ñëwé Europe bu delwé Africa bu agé dafa jëdal family am yapa bu dul jé Eh? pour wolle de yéna ma doon haji yapa Yeah. lii la jox yapa ngeen di lekk so léegi Ana dëgga. Yeah. so like to get back at them. So it's funny. It's funny how our childhood sometimes dictates the way we interact with our families when we have our sense of independence. But anyway, so looking back at the way we all grew up and stuff like that. Do you guys feel like has it affected any form of kind of like emotion or like mental health, yada yada yada, all these areas? You guys ever feel like sometimes like they them talk, and they can corner like, even so joy you track, you feel like your mood is ruling because of one thing linga hamne, may happen sa time hale, and you wish you can go and fix it, or you wish amuton. Ladies first this time. Okay, haraman man ñëw this time around. Well, yeah, daf dee am yenn marqué yoo xam ne comme sa parent léegi-léegi haste léegi-léegi daf dee am yenn woot suñ la dee wax maybe nga mistake nga def dara mu ñu xas la yenn xas yoo xam ne daf dee mel ni loolu daf dee nekk si sa back of your mind ba nga maaga yaa ngi xalaat haste yooyu noonu understand nga wala nga def dara mu di comme mu naan la ne la yow doo baax ba nga dee doo tekki dara doo lii comme they are causing you ndig danga maybe danga toj si yow maybe dañ la yónni woon pour root dem rooti ji si next door neighbor bi or something nga toj si yow bi wala nga toj paan bi ñu dóor la ba pare doo di la xas xam nga ñaata laa jëndee lii sa bàyyi sa mënu maa jox xaalis bi pour jënd xam nga léegi-léegi ñoom ñu neen su ma ko waxoon mu jox ma pour ma jënd lii du ko def ak yooyu noonu waaye man su ma la xam soo ma lifinate soo ma yaaxalatee di nga xam doo di la cause like di la saaga yoo xam ne dañ di toog si sa koona léegi-léegi nga ne waaw man lan laa yaaxa paan boo xam ne $25 la wala loo xam ne $30 la wala li ma yaaxa ndax jar na pour saaga yu métti yi nii understand nga wala di ma cause di ma ñaanal ñaan yoo xam ne jarut ko understand nga so loolu noonu dañ day dem ba mag sax léegi-léegi dañ day toog nga xalaat sa childhood nga xalaat comme saaga yi la daan saaga xas yi la daan xas wala aaji yu la daan aaji time xale nga feel ne why me understand nga wala loolu daf dee tax ba léegi-léegi daf dee am yenn xale yu mu dee affect ba comme duñ dee free si seen morom yi dañ dee feel little of themselves understand like duñ dee am that courage pour express themselves duñ dee am that courage pour lii nii dañ dee like comme xaw ma naka laa ko mën a waxee comme It lowers their self-esteem. exactly lowers their self-esteem that's the correct word so dangaa gis dañoo dem ba mag sax yenn yi mënuñ koo def parce que dañ dee feel ne man suma yaay time boobu mu ne man nii laa mel wala man nii laa mel wala ñaanaloon na ma time xale ne man duma tekki dara so soo fii soo demee sax ba nga nekk di mag sax nga nekk di am ay encounters yoo xam ne maybe loo laal mu digge nga ne man de suma life du baax parce que time boobu ñaanaloon nañ ma ne ma duma tekki dara si àdduna so so man dama fii ne suñ parents yi dañ war a bàyyi xel si lu ñu dee xas lu ñu dee wax parce que wax dañ ko dee wax ñu ne bal la ba pare nit ki nga ko wax du ko dee musa faate ba ilaa yomi diw although sa doom la waaye tamit sa nawle la parce que kooku noonu dina dem ba mag di ko xalaat dina la baalal as a parent ne kii suma parent la waaye du musa faate parce que faate moom am na comme yéen a woot ci def di xot ba nga xam ne nit ki du ko musa faate ba mu dee no mata seen relationship nu mu smoothee ni ngeen demee ba comme noo demee ba So who's coming next? No, let me ñëw ma yokka si leen Ramses doon wax si yëfi xaste be comme suñ mère yi ak even suñ papa yi tamit dañ ko dee def suñ brother si suñ xale jigéen ñi daal si kër bi danga def lu ndaw rek ñu jàppee la ko lu ndaw loo xamante ne xam nga words are powerful ñoom suñ la waxee ne
yow lu bon li nga nekkee ni yow doo gis dara sa àdduna doo baax stuff like that so yow loolu you carry that with you ba nga xamante ne comme as ñun jigéen ñi dañ foog ne noonu la ñu nit war a traité danga am góor boo xamante ne su la walee value sax li mu war a téye si yow du la ko mun a téye noonu because yow góor gi lu mu wax rek or the way they treat you danga ne waaw that's kii mooma nopp xam nga fekk loolu lañ lay jàngal it shouldn't be like that having low self-esteem baaxut si jigéen baaxut si ndaw baaxut si góor parce que daf la dee teree def yoo xamante ne daf la dee teree grow daal it limits your growth because of lack of self-esteem or yaa ngi am low self-esteem so yow nu na keneen traité si mbedda bi o beneen góor o beneen jigéen sax because léegi danga am góor boo xamante ne daf laa gis du la value mu laa wax lu nekk si kër gi nga ne waaw daf ma nopp man suma jëkkër kañ te fekk loolu yëpp bullshit la foo ko jàngee li nga jàngee ndaw la liñ laa wax bi nga nekkee ndaw nga màggee loolu nga foog ne loolu baax la moo tax léegi is good ne nga be open to other things other than si biir kër gi rek génnal si biti génnal si koñ bi génnal out of your koñ nga dem feneen ak feneen deal with different people su ko defee nga xam naka nga mun a traité nit naka lañ la mun a traité you know and ñuy wax good affirmation words to our kids ku si def lu baax ñu wax la ne oh good job you did well li nga def baax na gën a la try ñu yokka la doole those affirmation words daf di yóbbu lu bari daf la di yóbbu fu sori sax yeah Speaking of self-esteem, Bala Francis ak Precious thing. Just this point. So self-esteem, again, in certain gis Fogolene, the lack of self-esteem on other people can be projected to jealousy. Like for instance, Savage had the confidence to probably speak what his mind, or Savage had the confidence to probably live his best life to do whatever he wants. And then someone out there who is a Gambian, because they don't have self-esteem, now they project that towards jealousy, like Inyan towards Savage. Savage daf day bëgg a tubaab lu wala neex daf day bëgg a tubaab wala Francis moom daf day bëgg a wonewu fekk yow dafa fekk yow mënuloo àgga fu kii nekk due to the limitation that you have internally. Like for instance am na Gambians yu bari tey su ñëwee bitim réew dañoo lekk mbuuroo ponse dëkka si fu bon understand nga waaye Francis su dëkkee fi nga xam ne dafa correct ñu ne waaw moom daf dee bëgg a tubaab lu understand nga te Francis lu moo fu mu dëkk noonu moo ko pigal boppam cusal ko boppam def lu ko ne jëndal boppam moto wala yooyu noonu o da ngaa gis we project that nga dégg ñu ne tubaab la dee def xanaa moom this saying foofu la day ñëw jësit nu mu nekk yaaga si ndox du soppale ko banta banta du suppale ko banta waa jasit num yaaga si ndox. banta lu mu yaaga si ndox du suppale ko jësit waaw Exactly. banta yeah exactly That stupid saying understand nga you know as if like yo da nga bëgg a nekk tubaab wala da nga bëgg a nekk you can have it because you just want to live your best life right so do you guys think sometimes lack of self-esteem from other people can be projected towards jealousy si ñeneen true definitely No, definitely I think that this is why we have to be very careful on how we raise our kids, right? Because a lot of us are traumatized. So society, it seems like history just repeats itself, right? You are raised, and you see this in today's society as well. Ñoo xam ne they're raised in a family boo xam ne dañ leen dóor seen doom yi, right? They tend to have that anger still in them. So now I guess ñoom seen own doom sax sometimes duñ ko lee tey, right? That's the same thing they do. Seen doom bi su ibee seen ngaami rek ñu caapalam bitch. Yaa ngi gis loolu wax man wow loolu wax man nii sa ndey la or sa baay la, and it just keeps repeating itself, right? And a lot of us are traumatized. It's again it takes
thinking and relearning our minds. We have to have more empathy and have more understanding. And through this, we have to have communication, right? Having conversations again with our children. Just because halesa domla doesn't mean that you cannot talk to them, right? You have to. Again, it betters their future, right? Once you, let's say for example, nyata parents, like, okay, you guys, right? Send yaayas and papa must not talk wahayan about sex. Most likely no, right? Absolutely not. Exactly, Oh. right? But it's something that is so, information, Bobby, it's so vital in life to have sex education, Very vital, yeah. especially in today's society. New Parisian society, they learn sex through Senfari. TV, That's wala all it- TV, sa yeah, TV, or TV, social media, right? But we don't take the time to sit and have these type of conversations. And a lot of us are traumatized. A lot of us, as parents, right, or our parents didn't show us the type of love, the type of love that we need. We didn't get that type of love. Everything was tough love, what they call it. Every single thing was tough love. No, fonga neka ni, fonga neka nele. Go fuck mu lifin. You know, this is just our society. And right now it hurts us. So I think that, a lot of us are traumatized. Dega Mm. dega mo ta tamit mo kuñ poj wala muruñ suñ bor because you Ngene naga banta du ton gisit. No bo dama ko use banta du ton gisit, ha. Déedéet waaw banta yaaga banta num yaaga si ndox du wecceeku yeah, just dum yaga sit No, banta moom def ko juutal moom man tam yóbbaale ma sax man tamit ma nekk foofu di so yeah, so Precious, you have something to say about that? Well, comme kii lu mu wax rek fana kii ni moo wax loolu noonu ne something like that. Da nga gis ay parents yoo xamante ne dañoo nekk di saaga si biir kër yi di yuuxu seen doom yi di leen saaga and xale yooyu noonu di juddu di copy loolu noonu like juddu màgg ak loolu noonu dem ak loolu noonu and it's gonna be very hard pour ñu noonu ñu génn out of that habit because dañ juddu fekk loolu noonu like parents ñuy saaga left right and center inside the house di yuuxu ak yooyu noonu and they feel it's normal. So do you think the behavior that Gambians are well known for on TikTok, especially social media, sagante, toxic, sagante, I think most of them learn that from their environment, not necessarily the parents, or from the environment. Well, loolu it's not just TikTok sax loolu aar na yëpp la sax dafa ku nekk nuñ la yaree rek noonu ngay demee because loo juddu nga fekk for exemple man suma kër man juddu naa màgg naa suma kër saaga doo ko fa try xale bu jógee si mbedd sax soo ñëwee doo fa saaga soo kon xam nga man duma toog ba ma wax ba ma saaga because loolu laa juddu ma yaroo loolu ma màggee loolu soo nekkee xale boo xamante ne yow de see maybe sax sa parents yi duñ la dee saaga sa de but yaa ngi saaga wala keneen mu ngi jóge si biti di saaga si biir kër bi and they keep quiet about it like ñu noppi ñu feel ne ok ñu endorse ko daal so danga gis ne yow danga feel ne loolu is normal and you're gonna go with that and before you know it yaa nga sa bopp ba pare yaa ngi si biti di saagante yaa ngi ko def teguloo ko yëguloo ko because you feel like loolu mu ngi wane how powerful you are and stuff like that like xam nga rek there's some kind of things that wow. Dominant. Yeah, that dominance nga feel loolu noonu yaa ngi bit sa chest thinking like yaa ngi on top of everybody in the world while like xam nga it's not like that. Well, you're not even seeing. Yeah. You're not even you cannot feel. You don't want to understand like the detriment of what you're doing because feelings alone is like is something wrong itself because then the yaa ngi xale yaa ngi ko dégg
Yeah, in an It's environment. part of the norm. Wow, it's a norm to you. So when something is a norm to you, it's hard for you to know if it's not a good thing. Te loolu bari na te Yeah. loolu bari na ñun ci suñ society bi fuñ jógee daal. Mane loolu daf si yaaga sax balaa ngaa dee sa oncle waaye ñu saa sa ndey indil ma satala bi waaye yow you know hanga saaga yooyu no. And we grow up hearing that salam ndey lii choti ndey lii, you know, they take it as like they're drinking water. And sometimes And need sa pag mu nekk saaga sa like ngay raise a child itself and you're always screaming at them. So what you Wow. yuuxu la all the loolu time. rek Yeah, you. loolu rek da xale boobu noonu dafa si yuuxu lay dégg soo ko yuuxu du dégg xale bi du dégg te dara. xale bi dafa màgga Traumatized. xale bi dafa màgga ñu ne dafa der kiis di dafa der wax kiis di yuuxu xale bi dafa mag di màgga di yuuxu because dafa feel ne if I don't scream I won't get heard foog ma scream when I'm People will talking not hear me. and it's not helping because dañ yaroo si environment boo xamante ne dañ judd fekk parents yi ñu ngi yuuxu then it's like a very normal thing to them. Doesn't help. Yeah. And that is manifesting all the time in our discourse system environment. And this is, I just want to make this disclaimer. We are not in any way, shape, or form eluding that yo minga hamne ya am saga wala yuhu sisa decorum sisa wah nekut ne yo kubonga. We are not saying that. This is trauma. Your sabopa, maybe you don't know it, but this is trauma in you. So ñun definitely we're trying to help you to understand it. Your kadi definitely tailor. This is as a result of society being a hamne bobuling joge. More influence sa behavior. Doesn't necessarily mean that you're kubonga. You can change that. Seek help. Ask for help. Especially ñi nga xamne dem nañ be recce yow te yaangi dëkk fi in the West. Therapy, which is going to be our next point of discussion. Seeking for help. Gainal, madam therapy. You know, most people, they have insurance, they can talk to someone. Therapy in most countries is even free. It comes with your job. You can call someone and say, hey, I just want to go back a couple of years in my life. Hamga, maset, nakalay jagarade sumatoga. We're just encouraging for healthy living. Now, coming back to that, therapy. Yen foog ngeen ne given all this li nga xam ne ñu bari si ñun jànkuwante nañ ak loolu. I don't even know how I came up with this all of, but it's fantastic. Wow. Jànkuwante nañ ak this type of environment. Do you think xale yu fa nekk tey, if you Gambia tey suñ amoon that mun naa am that space bi nga xam ne xale dinañ ñeme to go seek therapy, because benn habit tamit moo nekk si ñun mooy na soo demee therapy yow raga dof yow psychologically you're not there. ñun Gambia nit balaa ñu laa mun a dimbale ñu fekkee yaa ngay dox taati neen marché Serekunda. dañ la dimbale sax. That is when we then say ki dafa war a dem tanka wala dafa war a dem fii. I would like to develop after so right? Yeah. So what do you guys think? Do you guys think to break the cycle, do you think we live in a modern Gambia being a hamne hali tay mun nañu seek for therapy or help? Okay, harama sandi foofu tuuti balaa nga sorry. Okay, aside from the fact that ñun dañ amee lu si ëpp doole si ñun dañ feel ne like unless ñun ñi nga xamante ne we are a little bit aware ñu bari si ñun so comme noo ko waxee rek dañoo feel ne therapy is just for ku nga xam ne nga dem off completely, right? But loolu part of the problem la de waaye there's a bigger problem buy war a tax sax ñu si duñ dem therapy Gambia lu si ëpp doole ñun fu ñu jógee. Why? Because yow soo demee therapy nga dem toog foofu noonu yaa ngi yaakaar ne bàyyi nga everybody pour nga dem toog kenn mu déglu la nga tuur lu métti sa xol bi yëpp nga wax ko mu déglu la mu won la yoon wala mu xool nu mu laa dimbalee yow dangaa dem wax foofu noonu loolu yëpp
next minute nga dégg keneen xamal la te fekk yow bëgguloo loolu ñun amuñ that confidentiality ba waxuma ne nekkul foofu si waaye man foog ma ne loolu mu fa de dañ koo wax noonu rek but I don't think am neen truly like some mechanisms yi Patient. nga xamante ne dañoo protect patients privacy nga dem foofu noonu nga toog yow next minute xamuloo sax yow therapist bi you don't even know next maybe koy waxal na kooku xam na kii wala keneen ak keneen Gambie yi ñëpp a bokk one way or the other danga gis kii dafa sëy ak kële mbokk yi fii lañ sosoo wala kële nooy bala ak kële ñëpp a xamante so léegi yow dangaa dem toog nga experience sa problème nga feel ne ok man dama ñëw uti solution nga experience sa problème next minute koñ bi yëpp a xam ne kii dafa dof koñ bi yëpp a xam ne kii boppam bi dafa dem off wala something like that o kii dafa am problème lii ak lii moo nekk problème si famille bi wala lii ak lii moo nekk problème si situation am o lii ak lii moo nekk problème bi moom dina génn lu si ëpp doole like if we're talking of percentage and stuff I'm not a percentage is going to be very high lu ma Why precious? Precious. How many? What is the benefits of therapists in the first place in the Gambia? ñu bari xam nañ ko de Wow, swing community be. The awareness is there. Why before nobody how many want the benefits of therapy or talking to somebody? But we have professional licensed therapists. Agnyo Hamantene, a friend can be your therapy. Your mother who can listen to you. Go Hamantene, you have confidence in that person. So go ahead, Sasutola, du ko génne CBT. That person can be your therapist. While the professional therapist, limuna de si yow, mu dimbale la to get through your trauma. Na ñu bari xam nañ loolu. waaw loolu am na That's the question we should be asking now. suñu answer that question mun naa ne waaw because danga gis ne fii soo bàyyi xel ñu bari suñoo wax danga dégg suñoo génne seen pay bi danga dégg ñu ne I'm saying this because dama bëgg nit mu dégg ma I'm saying it just pour ma wàccee lu diis lu nekk si suma xol bi donc kon danga xam ne kooku xam na ne lu moo def nii lii moo tam koy def nekkut ne because bëgg nga na nga xamal ko waaye soo bàyyi xel ñooñu nga xamante ne dana even doctors or therapists or whatever comme nit la ki nga xam nga óolu ko yow ba xanaa TikTok bi fii sa doo de gis jox la exemple danga gis ne yow nga dem nga confide in someone mu déglu la xamal la yeneen si jaama ngeen am problème bu ndaw mu dem tasaare la ci àddina bi yëpp ñoo taara la live ñoo taara la live waxal la sa démb ak sa tey lu am ak lu amul sa boolati sax yeneen yi nga xamante ne mooy loolu ay sos la léegi yow loolu noonu soo demee ba nga góoturu loolu noonu yow di nga ñeme ñaata ay pour ubbi sa gémmi wala yow soo demul loolu turu loolu sax soo gisee lu mel noonu you don't know who to trust, man. No, well, that's why I don't think your friends should be your therapist, right? Because in our society, come knock away any right? Your friends can be your downfall too as well, right? In my opinion, so if you don't have a professional therapist, you can always go talk to a community leader or imam or priest, if you're Christian. Someone like that. It shouldn't be your parents or someone you're related to, because they'll look at it, they'll be biased towards it, right? But in our society, therapy is very taboo, because again, ñun duñ lay buga nit hamne like to judge us in a certain way, right? Pour ñu ne diw sangam dafa am problem, right? We don't want that judgment on us. We don't want people to look at us that way. So in that same sense, like let's say for example, Ben kuñ molest as a child, right? Pour mu have the courage pour mu dem waxa yaayam or papaam ne suma uncle or suma auntie daf ma def nii naa nele. It's very tough. It's very tough. And you see that a lot nowadays, to where they get to a certain age and they bash out. And they have this animosity towards men. They have this the trust. I'm trust with men or women or whoever, right? They lash out. You see it on TikTok. A lot of people just well, that's because they have trauma. They've been through certain things.
and they never took the time to heal. Therapy, that's why it's always good to let it out rather than keeping it in. If you keep it in, right, there'll come a point where your breaking point. And a lot of people, you better than your race at Bopasilulu, right? Or you go off to a point where you never duff. The Gambia so naked dafa dafa lañ la yobu campement or ñu yobu la the new one, wherever that is, the body paradise estate, si Duffy, instead of helping you, right? Because no one never took the time to deklu la yow as a person, right? And you as a person never took the time to, I'm gonna pull it in there. Okay, I have a problem. There are certain things in me, I have to let it out, right? And that's one of the biggest problems we have. But therapy is very, we all go through things in life. And again, we all need someone in life, ko hamne, we can always talk to about our problems. It makes things easier, right? There are some instances where so we need that dinako you know, and that's okay, Tamit. Why at the end of the day, you've already let it out. So it's always good to have therapy or to go through therapy. It's a healing process. You know, it's a healing process, but we all need it in life. Yeah. No, digga Ano ko na, gis nga fog na ni glasses yi, mo mas smart lo. Because man yung mga wahning way, chapa, no, ama soli. So in Bilang case Francis yo in case you Yeah. make any yun ang deglu Francis dafa sol lunet policy tie. You can watch Francis on YouTube. So lang bugay gis tie bum sol. Pabuga smart. wow. It's the dapper man. Exactly. All right. Let's have Rams. Rams, go ahead. Thank you. Man lima ampulwa moine. Comme nu ko neex waxee woon rek foog naa ne soo sikkee for professional therapist den di nga mun a wax loo bëgg a wax kooku noonu waaye soo demee si koñ bi nga ñëw ne ok kii mooy suma best friend xaaral ma wax ko lii xaaral ma wax ko leneen li den kooku noonu bés boo leen jotee loolu mooy the only weapon bu moo mun a use against you pour mun laa destroy you know ba pare taxi man Gambia amoon na benn time boo xam ne I was going through a lot xam nga rek boobu maa ngi just jeexal school ak yooyu noonu boyfriend issues xam nga rek time bi xale léegi nag ma ne man dama bëgg a kooku I just couldn't let go of him for some reason I don't know dama ko noboo nopp nekk di jooy di jooy Hakain. kon love jàppoon na la. Bari na doole. kon love jàppoon Francis, na. xam nga yung living nga. Xam nga yung ngaka nga. Pusal sigaraw tuti. tey ma dee Okay. léegi nag ma ne waaw man dama bëgg a gis kenn ku ma mun a waxal pour mu dimbale ma naka laay let go of it kon love yóbbu na la trop. so léegi waaw léegi ma nekk di wóor fan laay amee therapist pour mun a toog one to one I couldn't find any in Gambia honestly I couldn't find one so after si suma benn xarit moo ma boole ak benn waay boo xam ne Ghanaian la mu ne kooku noonu therapist la I don't know ndax therapist la ndax du therapist waaye Ghanaian la so kooku laa toogal kooku mu ne moom therapist la moom laa toogal ma dem office am xara xam nga office am laa dem toog waxtaanam waaye moom time boobu mu ngi liggéey observer daily observer xam nga if you can remember foofu laa dem ma dem toog ma wax ak moom ma door di confining him ba pare door nag di wax bay jooy ak yooyu but after bu ma dooree di wax nag bay jooy ak yooyu mu door di ma wax di ma déglu ma ba pare jox ma some advice and stuff xam nga ba léegi suma lu ma ko wax ak lu ma ko waxu dégguma ko fen understand nga parce que xawma ko xamuma ba pare lu ma ko ba pare dalal na sama xel tamit si benn place understand nga wax ma ne lu ma wax ba pare ne ma concentrate sa studies ak yooyu noonu nii ak nii ak nii ak nii wax ma lu bari loo xam ne demee naa through it understand nga waaye dew ma si suma xarit wala dew ma si precious ne ko precious nii lii moo ma dal lii parce que xam naa ne su ma ko waxoon keneen outside duma am lu ma neex at the end of the day so waaye xam naa ne Gambia comme ni ko neex waxee rek amuñ ko ba pare ñu bari xamuñ sax how to seek for help xam nga nit ki soo ko xamee si nga koo def waaye soo ko xamutee doo ko mën a def ñun luñ miin mooy ne time boobu noonu dañ la di wax ne demal ci sa baajen soo amee problème sa néegi sëy sax demal ci sa baajen dañ la di wax demal ci sa
parce que dañ dee Okay. xam ne sa yaay du la mun a jox that advice because sa yaay dafa feel ne naka sa yaay dafa like the soft spot bu moo am pour yow du la mun a jox advice boo soxla su sa baajan nañ la dee wax nga dem wala sa tanta yi si sa tanta yi ngaa dem ak sa baajan nga wax leen sa néegi say problème moom tam su toogee ak doomam yi Ramatulaay di ñëwoon na fi mu ne lii ak lii ak lii ak lii lii ak lii ak lii ak lii mu wax yëpp loo xam ne yow danga bëggoon mu nekk sa diggante ak moom rek understand nga mu wax ko moom tam dafa fil ne doomam yi dinañ ko wax di xaw ma doomam yi dinañ ko kii doomam yi tamit dem feneen dem wax ko bala ngay xam spread na all over the community understand so ñun loolu lañ amul Gambia baameli biir amul dañ dee feel ne kii nii mooy suma best friend su ma ko waxee dina ma ko dencal moom tamit mu ngi ne ok neex tamit mu ne Precious mooy suma best friend mu dem si Precious moom Precious tamit dem si Sabi dem si Francis before you know it it's all over the place so ñun loolu mooy suñ problème ñun amuñ baameli biir ba pare dañ dee feel ne ok xay kii rek laa ko wax loolu nekkut xam fekka kooku noonu lu la wax dafa seexa comme lu la wax dafa feel ne yow war nga ko mun a dencal ba nga dee doo ko wax kenn waaw waaye ñun duñ dee mun loolu noonu for some reason so man dama feel ne comme nuñ wax rek it's good nga seek for professional therapist nga wax ak moom wax ko sa problème ak yooyu daan nga nekk di wax ne kii mooy suma best friend xaama wax ko li kii mooy suma lii xaarama wax ko li kii mooy suma li because di nga ko déggaat at the end of the day te nekku ne maybe moom daf ko wax sa for bad reasons wala pour lii la waaye moom daf ko doon wax kenn rek pour ok xaarama wax ko neex rek mun naa am neex advice ma mun koo dem advice at Ramsi neex tamit dem yóbbu secret bi somewhere else you know so those are that Yeah. I mean, one advice I will give to people is that, Degala, in as much as it's hard for people to trust, even the therapists, the health sector, because listen, Imam boy them sasi bopa, so hame sa papa wala mo ham sa yai. They mo understand ne yo sa wajur. Let's say they're very generous to the masjid. Understand? Nga dem nga wax ko sa problem that the same imam mola has ne la yo amulo lifin naka lañ ko waxe waaw waaw yow sa papa lu moo def yëpp sa papa mu ngi baax si nit ñi baax si lifin su yow nga ñëw fii di toog di ma wax ne yow sa papa lii laal def wala la fekkat imam bi moom mu ngi xalaat kees bi bi nga xam ne sa papa boobu la dee feesal exactly yow li nga xam ne loolu nga nekk di jànkuwante si kër bi however I think the government needs to look into patient confidentiality. There needs to be a structure that would protect There will be a policy to protect the patient. Yes, there needs to be some sort of structure to protect vulnerable people. Man, I work with so many vulnerable people. I dare not. I might say I have a crazy day. Muna wane tay suma bes bi mom is crazy. You can't imagine. I'm not gonna live in Nakalawat 5-story building. But I can't go into details as to who that person is. Falladeka, Nilali, I cannot talk about it. So Lulu, therefore what happened in Gambia as well to protect people and then the integrity of patients as well. So I feel that the housing parents they have a lot to work on. Understand nga bàyyi sa doom bi mu xam yéena yi jàngal ko nekkul ne comme soo ko bàyyee muy door di wax rek dafa tax mu yaradeku wala parce que ñoom loolu lañ dee foog am na yéena yoo xam ne soo ko di def ñu ne xale bi door na di yaradeku wala xale bi xamul dara xamul wax xamul ni déedéet mu xale mun nga koo groom noo xam ne dina xam lu moo wax waaye tamit dina free pour express boppam which is very important. Understand? Thank you everyone for gracing me on this episode. It's really awesome having you all. And this is very insightful and I'm pretty sure people will enjoy listening to this. Don't forget to subscribe and then share it to maybe your friend or your family member or even your mom. They might want to hear this. So until we meet again, this is Savage Unfiltered. The mic is yours and hope to see you soon. Thank you. Yeah. That's it for today's open mic. If you felt that, share it. If you've got something to say, step up. This mic stays open. Catch us right here every time a voice needs to be heard. Powered by Savage Unfiltered, where the truth doesn't hide. Until next time, stay loud, stay real, stay savage.